Oh man. Perfect. Start tapping. Start tapping, yeah? Beautiful goose. Oh, look at that, look at that. Huh? I am super happy and super proud. I never thought that this is gonna be like that. Like, people are really happy about crazy stuff, which is actually not crazy. That's how beer started. Oh, it's so flat. It is flat. I know. Independency really matters because then I can support the microbreweries, go on the road, meet the brewers, taste the beer, put it in your car, come to the bar, clean your taps, plug the beer, sell it fresh and clean. Beer is my art. It is a way to express myself, to capture an architect, to capture whatever it is that it has inspired you, and how can you serve that in a liquid form. And so it's an art like any other art in my eyes. I just don't know how to paint, so I know how to brew, so I started brewing. Simple. There's another deer coming here. Das erste Mal Bier getrunken. Ich war offiziell 16. Nein, 14 schätze ich. Geschmeckt hat es damals wie Bier noch. Es ist wie, glaube ich, wenn man das erste Mal einen Kaffee trinkt. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, okay, man schmeckt da einzelne Komponenten. Ja, hat mir damals eigentlich schon ganz gut gefallen. Aber war jetzt noch nicht so tief in der Materie drin, dass ich jetzt sagen kann, okay, wie ist das genau, das Bier? Das war doch echt fein. Du hast jetzt schon noch viel grüne Aromen drin, also einfach unreife Aromen. Wo du halt noch weißt, okay, das legst du nach der Zeit. Und wenn du dir wegdenken kannst, noch erkennst du schon viel. Du hast Mundgefühl erkennst. Die Gärung ist fast durch, also ungefähr den Restzucker, die Süßen, was bleibt, erkennst. Magst du probieren? Ein bisschen jung noch. Ja, jetzt 4 Tage alt. Wie ist das denn nicht gestopft? Das ist gescheit cloudy. Das können wir so lassen. Und hazy. In 14 Tagen ungefähr, 2,5 Wochen, ist es so weit, dass wir sagen können, es ist gut oder es ist nicht gut. Wollt ihr probieren? Wir sind seit 1837 am Bierbrauen.
und haben als Otterkringer Brauerei einen sehr qualitativen Ruf. Wir sind eine Wiener Brauerei, die im österreichischen Markt als mittelständisches Familienunternehmen einzuordnen ist. Sprich, wir brauen im Jahr ungefähr 550.000 Hektoliter Bier. Das ist, wenn man es jetzt in Österreich einordnet, ein Marktanteil von 6% ungefähr. Unser Fokus ist Wien, unser Fokus ist die Stadt. Wir sind die einzige Brauerei in Österreich, die noch wirklich in einer großen Stadt zu Hause ist. Wir sind die letzte der historischen Wiener Brauereien. Wir haben in Österreich generell eine sehr regionale Bierkultur, die wir insofern natürlich verstärkt ausspülen wollen, als dass wir wissen, Wien mit seinen gut 2 Millionen Einwohnern braucht ein gescheites Bier. Ich habe Christoph kennengelernt, als dass ich bei einem Urlaub in Tirol einmal dort war. Das war sehr gut. Man hat gesehen, die brauen schon länger, noch sehr klassisch gebraut, also untergäriges Lager vorrangig. Und auslagern möchten Sie den Stollen, oder? Ja, da innen vielleicht. Ich sag doch mal, nachher hat das schon hin. Und wir gesehen haben, da entwickelt es sich jetzt von der Wirtshausbrauerei im klassischen untergärigen Lagersegment hin zu einer sehr modern aufgesetzten Craft-Brauerei, die sich internationalen Stilen widmen wird. Mal, wo wir in der Öffentlichkeit waren mit unseren Bieren, also außerhalb von Schwalch, war Craft Beer Fest Wien 2014 im Frühjahr. Erste Ausgabe, erstes Craft Beer Fest in Österreich. Und wir haben an dem Tag, wo das Craft Beer Fest war der erste Tag, wo wir Labels auf die Flaschen gehabt haben. Dann sind wir da runtergefahren und dann war es so, dass der erste Tag total beschissenes Wetter war. Dann haben sie gesagt, okay, am ersten Tag das Fest ist abgesagt. Dann haben sie uns angerufen, ja nein, jetzt seid ihr aus Tirol extra nach Wien angereist, also doch ein bisschen eine Strecken. Ihr könnt vorbeikommen, wir machen so eine kleine geschlossene Veranstaltung bei der Donau unten. Das haben wir noch gemacht und das war noch, weil es irgendwie doch viele Leute gewusst haben, es hat damals ein recht guter Zulauf, auch an dem Tag, wo es eigentlich abgesagt war. Die nächsten 2 Tage waren halt noch so, dass es rumgesprochen hat auf dem Fest, dass man zu uns kommen sollte, eventuell das Mountain Pale Ale probieren. Ja, die Leute sind gekommen, haben Freude gehabt, haben unser Bier getrunken. Wir haben Freude gehabt, weil es einfach saugut angekommen ist. Und am Ende des Tages, die Leute haben bestimmen können, was das Favoritenbier war und das Mountain Pale Ale hat halt noch gewonnen. Und das war für uns eine schöne Bestätigung damals schon. Und da haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt festhalten und weiterarbeiten. Rudy. Ja, dag Peter. Hoe is het ermee? Dat is al lang geleden. Hoe lang geleden dat we nog gezien hebben? Ja, het brengt het gewoon weer mee. Dus. Is goed, hè? Als jonge bieringenieur ben ik hier beland en dat was een heel uniek bedrijf naar het bier maken. Je leert eigenlijk niks over mixed fermentation in brouwerijschool. Het was heel interessant voor mij omdat ik het labo kon doen, ik kon ook de botelarij doen. De dimensies van het leren waren gigantisch. Je bent direct een brouwer en je hebt zoveel man onder je. Je moet maar zorgen dat er voldoende bier is en dat het in flesjes raakt. En naar leerschool was het hier een fantastische leerschool. Die pluit was van... Ja. Heb je gezien? Ja, ja. Het zijn... Het is een goeie. Ja, nee. Oeh, het is een vierkant, hè? Ja? Ja, dat is een vierkant slot, hè. Ja? Het zou ons het beste zijn, Rudy. Oké, mag ik hem mee, pa? Op dit niveau gaan brengen. Die Aroma is fantastisch, hè? Maar ook zijn zuurheid is eigenlijk heel acceptabel. Hè. Acceptabel, Rudy, kom aan. Goed, hè? Fantastisch goed. Ik ga hem gewoon mee, pa. De 5 oudste vaten dateren
van de overname van 1836. Dus toen dat Peter Rodenbach de brouwerij overnam van zijn 3 andere broers, daar hebben we nog altijd 5 vaten van in de brouwerij. Dus. Ongelooflijk, hè? En dan moet je realiseren, dat is gebouwd, want je weet dat een eikenboom minstens 100 jaar nodig heeft om volwassen te worden. Dus dat hout heeft gegroeid in de jaren 1500, 1600. En dat is hetgeen waar wij nu nog vandaag mee werken. Maar hier heb ik nog een schoonstaan in kelder 3. Ik weet niet dat we dat vroeger weer noemden, die kelder. Was dat 4? Dat was hier 4 waarschijnlijk. We hebben 5000 jaar of meer brouwerij-ervaring. En het is enkel die laatste 150 jaar dat we met enkelcellige organismen, met specifieke gistingen zijn gaan werken. En Louis Pasteur komt daarin, maar voor die 4000 en zoveel, of bijna 5000 jaar, hebben we altijd met gemengde culturen gewerkt, zoals hier. Ja, en we waren het vergeten. We waren het absoluut vergeten. En dus een van de dimensies dat nu een purpose wil doen, is die gemengde gisting ook gaan gebruiken, maar niet zoals in Rodenbach, waar je probeert hetzelfde bier te maken. Nee, ieder vat moet anders zijn. Het moet een andere cultuur zijn, maar die moeten samenwerken. Die moeten gewoon hun eigen zelf zijn en hopelijk een mooi bier maken. Gutes Bier lebt von guten Rohstoffen. Ohne gescheites Ausgangsmaterial kann man kein gutes Bier machen. Dann sind wir halt heimgekommen von Wien und haben eine relativ große Nachfrage auf einmal gekriegt nach diesem Mountain Pale Ale. Und haben dann einfach Rohstoffe nachkaufen angefangen und haben relativ schnell gemerkt, es schwankt ziemlich alles. Ja, dann sind wir das erste Mal draufgekommen, dass in der Bierwelt doch ein Riesenunterschied ist, ob man klein oder groß ist. Wenn wir in diesem klassischen Biersegment bleiben, und zwar Hopfen, Wasser, Malz und Hefe, dass diese 4 Zutaten ineinander perfekt abgestimmt sind und das mit möglichst besten Rohstoffen, dass da nicht gespart wird. Und das Malz zum Beispiel, das Malz macht aus, wie trocken es ist, wie vollmundig ist, wie viel Restsüße es da macht das Malz. Ich lasse mich 100% von meinen Gefühlen leiten, sage ich jetzt mal. Und das ist sicher ein Bereich vom Brauen. Aber für mich selber ist nicht der komplette Bereich, weil da steckt genauso viel Wissen dahinter. Deswegen glaube ich, Kunst allein ist es nicht, sondern die Kunst trifft aufs Wissen. Questo qua serve per riprodurre i grani, però ne danno 100 grammi a chi li chiede e basta. Dopo tu li riproduci, quando li hai riprodotti una piccola parte gliela ridai, quella che loro ti hanno dato, e tu vai avanti e continui a seminarli, quindi continui a autoprodurre queste quantità piccoline. Mia nonna ha 95 anni. Sono anni che mi dice che in casa sua seminavano il mentana, fiorello e tosello. Quindi a furia di sentirla ho detto chissà se esistono ancora. Io non ne sapevo nulla di questi grani qua. Quindi dopo mi sono messa a cercare un po' su internet così. Ho trovato delle persone che li coltivavano. Quindi ho chiesto se me ne davano un pochino per provare a seminare. E quindi ho cominciato e da 1, 2, 3, 4, 5, 20 varietà diverse, tutto quello che ho potuto trovare l'ho preso, ma perché poi ti viene la passione, perché questo è piccolo e giallo, questa è altissima, quello là in fondo sono 3 spighe in uno, cioè, ti piacciono, ti innamori di questa cosa qua, dopo non l'abbandoni più. Queste varietà qua non sono mai state modificate, non sono mai state toccate. Quindi sono vere, sono originali con tutte le loro proprietà. Invece i grani che abbiamo adesso sono stati tutti sottoposti a delle radiazioni e a degli incroci, li hanno tutti modificati in maniera che comunque la resa ci sia. E questi grani qua non fanno bene. Cioè, l'avete visto anche voi, quante intolleranze anche nei bambini che ci sono, quante pizze che non riusciamo più a mangiare perché sono piene o di lievito o di questi grani che il nostro organismo non ce la fa. Perché non provare? No?
vale la pena, una volta che abbiamo qualcosa di fatto bene, di sano, che esiste ancora, vale la pena forse fare un passo indietro per andare avanti meglio. Sì. No? E se creiamo una rete tra di noi, per esempio tu a casa adesso puoi provare a farli, sì. Tu magari sei incuriosito, vuoi provare a fare il tuo angolino. In realtà sono tutti utilizzabili per la birra, bisognerebbe capire poi quali sono le varietà più adatte forse. Quelle che magari per aroma, sì. per profumo, e quello lo sappiamo facendo le analisi dei chicchi forse. E che qua da noi hanno dei costi far fare le analisi. Cioè un'analisi su un grano, tanto per dirvi, mi hanno chiesto 150 euro. A varietà. Cioè, è una roba che... Cioè, come fai? Come fai? Ja, also das Urbier ist in jeder Art und Weise sehr einzigartig und eigenständig. Allein schon, dass wir für das Bier 100% unsere eigenen Urgetreide verwenden. Malz aus der alpinen Pfauengerste. Es ist Dinkelmalz drinnen. Es ist Malz vom Laufe der Landweizen drinnen. Auch die Brauweise ist sehr speziell beim Urbier. Wir haben gebraut wie in der Antike. Wir haben Gewürze beigegeben und auch Datteln und Honig. Und dann haben wir das verschlossen und über die kalten Wintertage haben wir das dann im Freien vergoren. Und der Kuchen ist noch da. Es riecht sauber, es riecht nach Kräuter, es riecht so zitrusartig. Eigentlich auch schön abgrenzt, gell? Es riecht so frisch, es riecht so gut. Das ist echt mega, ja. Also, mach einmal den Gewebel auf. Ja, nur schauen, dass wir nicht zu tief reingehen. Ja. Damit an, wenn nicht, dass man das merkst, ein bisschen den Widerstand da unten. Läuft! Es gibt ja so historische Bilder, wo man immer wieder Leute sieht, die mit Trinkhalmen aus so Amphoren trinken. Diese Amphoren wären nicht stabil genug, wenn man die befüllt. Die würden wahrscheinlich brechen. Deswegen kehren die auch in die Erde rein und dort halten sie dann auch die Temperatur konstant. Wir haben ungefähr 5 Grad Temperatur über den Durchschnitt gesehen. Und wir haben halt auch wieder Bier gebraut, so wie in guten alten Zeiten zwischen Michaeli und Georgi, also zwischen 29. September und 23. April. Das war ja früher auch so, dass man nur in der kalten Jahreszeit Bier gebraut hat. Normalerweise läutert man und geht dann halt mit einer gekühlten Würze da rein. Wir sind da mit einer Maische reingegangen, deshalb sieht man auch da die ganzen Maischeanteile herumschwimmen da an der Oberfläche. Hopfen ist irgendwo im Mittelalter gekommen. Davor hat man eigentlich mit Kräutern gearbeitet. Diese Kräutermischung ist eben bei uns Schafgarbe, Safran ist ein bisschen drin, Koriander und Anis. Und das sind auch so die Kräuter, die früher eingesetzt worden sind. Also wir haben schon geschaut, was wir in der Literatur finden. Und dann muss man es halt einfach einmal ausprobieren. Auf das zweite Urbier. Man merkt es da zwar den Alkohol hinten noch, aber es kommt trotzdem im Andruck leichtfüßig daher. Ja, es ist unheimlich leicht, ja. Leicht und spritzig. Zitronennoten, Orangennoten, Kräuternoten. Also es ist eine Aromabombe, hätte ich gesagt. Ja. Every craft brewer I know had some connection with home brewing. I was a journalist before I started Brooklyn Brewery, and I was sent to Iran to cover the hostage story, the wars in Lebanon. I moved to Cairo, and I was sitting behind President Sadat when he was assassinated there. But the biggest impact on my life was meeting American diplomats who had worked in Saudi Arabia, where they have Islamic law, no alcohol, and they were avid homebrewers. The idea of making beer in your kitchen just seemed like, wow, I could do that. My neighbor, his name is Tom Potter, he thought my idea was ridiculous because he knew the big breweries were getting bigger and the regional breweries in the US were going out of business.
But eventually I showed him that there were small breweries that were successful. Tom went to the Craft Brewers Conference in Portland, Oregon in 1986. At that time, there were fewer than like 50 breweries in all of America. And all of these new breweries were at this conference. And there's my partner, Tom. He's got a Brooks Brothers suit. He's from New York City. They all wanted to talk to him, thinking he could be a potential source of money, of financing. And they gave him their business plans. He came back to New York realizing that this could be a real business, that it wasn't just his crazy upstairs neighbor's idea. I was a brewer in Rodenbach in Belgium in '96. I was invited to do some talk about sour beer or Belgian beers in the Craft Brewers Conference, who was at that year in Boston. That's where I met Kim and Jeff, who had started New Belgium, and they were looking for a Belgian brewer. I'm like, well, good luck. We were staying at the brewmaster from Cambridge Brewing, and he's like, do you know where Colorado is? I'm like, no. That brewery, New Belgium, it's kind of an up-and-coming brewery. I'm like, Daryl, what did he say? He's like, aren't you on vacation right now? I was like, yeah. He's like, why would you not go to Colorado and check that brewery, New Belgium, out? As we continued to drive, he said, maybe we should check in with Kim. So I called her on the coast in Maine. It was huge waves and I could barely... I'm like, hey Kim, were you serious that you were looking for a Belgian brewer? And she's, yeah, I was serious. So we're like, okay, we'll drive over there. We drove all the way here to cornfields, to boring landscape. And suddenly there were mountains, snow-capped mountains. I'm like, there's mountains here, and there's something we could do. And then we came in the brewery, and they just had moved in this location, but this where we're standing right now was the packaging hall, so it was really very small brewery, and there were a lot of issues. So there were so many issues here that I was like, oh, wow, if I come in as a brewer, I'm gonna be able to do stuff here. I'm gonna be able to turn rocks into gold. 1995, we began building our brewery here in Brooklyn. The New York Daily News did a big story about the first brewery in Brooklyn in 20 years. The next day, 2 big limousines pulled up in front of the brewery. When they walked in, all the workers disappeared from the job site. You know, the plumbers, the carpenters, the concrete guys, they were gone. And I said, okay, let me take you guys to lunch. And there was a diner nearby. And the boss said, no, we didn't come here to eat. Let's meet in your office. I said, well, no, my office is way back in the warehouse there. He said, perfect. So we go out in the warehouse. There aren't enough chairs for the whole group. I said, let me get some chairs. And the boss said, no, you stand up, we'll sit. So the boss sits right in front of me. And I'm telling him my background, how we're bootstrapping the company. I'm not sure if we have enough money. At a certain point, the boss says, look, we've heard enough. We need to talk. I said, okay, I'll leave. He said, no, you stay here. We'll go out in the warehouse. And they're out in the warehouse, like yelling at each other, like screaming, you know. They come charging back in, and the boss is in the lead. He puts his hand between my legs and squeezes and puts his face next to me and says, we're gonna have to hurt you. And then he grabs me by the shoulders and slams me into the wall and says, just kidding. And he burst out laughing, along with the other guys, and they left. Nachdem dass mit Mountain Pale Ale die Verkäufe gestiegen sind und wir mehr produziert haben davon und irgendwann uns der Hopfen, den wir im Lager gehabt haben, ausgegangen ist und wir eigentlich gedacht haben, jetzt brauchen wir einfach nur einen Nachkaufen, sind wir vor die Realität gestellt worden und haben den Hopfen nicht hergekriegt. Hinterher haben wir dann gefragt, für größere Brauereien ist das kein Problem. Die brauchen nur sagen, wir nehmen was, aber die kaufen halt 10-mal so viel wie wir. Und dann haben wir gesagt, okay, wie lösen wir das Problem jetzt?
Prinzip gibt es zwei Big Player, die den Hopfenmarkt beherrschen, die Preise bestimmen können, die Mengen verknappen können. Wir müssen wem finden, der uns das garantiert, dass er uns das liefern kann, garantiert, dass er beste Qualität von Hopfen liefern kann. Und ja, wie machst du das? Man schaltet Zwischenhändler aus und man geht direkt zu den Bauern hin. Da haben wir Matthias kennengelernt, wo wir in der Holledau direkt unseren Hopfen einkaufen können. Der uns eine gute Ware liefert, der selber pelletiert, der im Prinzip seine Gusto-Stücke rauspickt, an uns weitergibt, an uns kleinen Brauer. Und schaffen es so ein bisschen, das zu brechen. Das ist jetzt der Herkules. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, mit dem wir reiben. Und ja, er ist voll da. Herkules ist auch vom Aroma her super, finde ich. Er ist eigentlich auch zum Stopfen, fürs Dreihopping ganz gut geeignet. Das kommt halt immer drauf, was man will. Ja, aber ich schätze, dass er ein bisschen mehr Harz und Pinie. Pinienaromen. Ja. Also er ist schon da, er ist reif, er wird jetzt auch geerntet. Das passt. Das Faszinierendste am Hopfen ist im Verhältnis die Mengen, die man einsetzt. Wenn man es jetzt von einer ganz simplen Perspektive, wo der herkommt, und zwar ist das Kochen. Beim Kochen gibt es Gewürze und der Hopfen ist das Gewürz vom Bier. Und wenn es jetzt die Quantität vom Hopfen, den man verwendet, im Verhältnis zur Quantität, was man Bier ausgeht, sieht enorm, was der für Power im Aromabereich hat, wie viel das da rausgeht kann. Dann zusätzlich halt noch die Facettenvielfalt, die Hopfen haben kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt unseren Padawan nehme, wo Citra-Mosaik drin ist, Aromen von Maracuja, Grapefruit bis hin zu Pfirsich und das wirklich in schöner, reiner Form, ohne dass man irgendwie einen Tropfen von einem künstlichen Extrakt dazu gibt, sondern wirklich nur das, was die Pflanzen hergeben. Entscheidend ist nur, sag jetzt einmal, für die Ideenfindung. Aber wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja der Hopfen ist ein 100% natürlicher Haltbarmacher, sprich ich brauche keine Stabilisierungsmittel, keine Methoden, um irgendwie das Bier künstlich haltbar zu machen, sondern es macht einfach ein natürlicher Produkt, der Hopfen. Wir sind sicher Hopfen-Junkies in der Brauerei und haben einen relativ, für unser Rest, was man Bier ausschicken, was ja wirklich nicht viel ist, relativ hohen Verschleiß an Hopfen. Aber ich sag, viel hilft viel. Im Moment importieren wir noch Hopfen, weil wir einfach die Aromen, die wir suchen, um gewisse Biere zu machen, teilweise nur in australische oder amerikanische oder neuseeländische Hopfen finden. 30 Minuten Start. Riecht's gut. Üppig fein. Wir haben eine Collaboration mit einer australischen Brauerei. Das ist die Bridge Road Brewers. Das heißt, der Ben Kraus. Das Ziel dahinter war, sehr frische Hopfen herzubringen. Er hat gesagt, ja, das war jetzt bei ihm so. Also der darf jetzt nicht direkt beim Bauern kaufen, weil der Konzern einfach das Recht auf den Hopfen hat. Und der ist darauf angewiesen, dass er vor einem Konzern, der in Deutschland sitzt, seine Hopfen kauft. A little bit earthy, not dank soil-like. Almost a little bit towards mint or oregano. Just kind of darker green or earthiness. All right, you're in it with me this time. Yeah. I'm so glad for that. Okay, I'll show you this one. So I brought a couple of different local beers for us to try. This is a hazy IPA from the Vale, and this is a peanut butter stout we make at my brewery, Blue Jacket. Everyone that works in beer has a passion for beer, brews beer, I think has a story. I worked at CNN, Washington, D.C. Bureau,
I wasn't happy. I didn't like working in corporate news. So threw it all to the wind, quit my job at CNN. My friend Christy quit her job, and we traveled cross country for almost a year. That was the best trip of my life, changed my course. Yeah, that's good. Lemon verbena is definitely in there. And we would go national parks, BLM land, national forest, camp, lived off of $15 a day. What we realized is when we ran out of friends, almost a year, you're going to run out of friends to let you sleep on the couch or camp in their backyard. We always had friends if we went to the brew pubs. So that's where I really realized I don't just want to homebrew and get more interested in beer as a beer lover. I want to work in beer. I moved to Colorado, and I became craft beer program director at the Brewers Association. Biked here all the way from the top of Rocky Mountain National Park. You start in the snow, and you bike down, and it's like 160 kilometers back home. There's a few hills here that you have to cross again, but you pass on this side of the reservoir, and then I live all the way there. The first time I met Peter, he was a brewmaster at New Belgium already, and I had just started here. And I remember I was working on a story. I was trying to explain a style of beer, and I had to do the writing of that. And Peter does not like to talk about styles. He's like, what's your style? So I was kind of intimidated. I'm like, all right, Peter, we were making a beer to Mars at the time, and I said, explain this style of beer to me. And he got all excited, and he took me across the room, and he opened up a book about an architect, Victor Horta, and he showed me this architect's work. And it is very vinous, so it has very sinewy elements to it, but very strong structurally. And he's like, that is what I want to put in the beer. I want structural integrity, yet I want it to be very organic. And I said, this beer is based on an architect? And he said, absolutely. And he said, and I want the color to look like the Belgian sunset. And it just blew my mind as to how a brewer might approach his creative craft. A good beer only has 3 ingredients: knowledge, experience, and creativity in different blend ratio. There's another little one there. This is the best place ever in history to be a brewer. Ever in history, because we educated our customers to try stuff, and they are willing to try. They're not like in Belgium where, oh, I'm gonna drink my Basmala and my triple or my double, that's what I drink, you know. No, they're coming in and they're gonna try. They're gonna ask for what's new. And so we are now the brewers here. We can do whatever with beer. People are gonna try it. They will comment on it, they will get feedback on it to you, but it's really the best place to do so. It's also beautiful now to see that it transpires or to other countries. And it goes back to Germany, it goes back to Belgium, it goes back all over the world. Creating a beer takes 3 years and 3 months. There's always stuff happening. I was looking if there were berries over there, but there's always things that you feel, smell, eat, talk to people, and those are in the back of your brain. And so those are things that you don't know why they are useful at this point, but maybe they will become useful after that. We just come on Monday together and we're like, what should we make? What should we brew? What are we gonna serve this weekend? We're going to Sean in the Old Town Spice Store and we're like, hey, we need something that's fruity with some body. It shouldn't be too exaggerated in the sharpness of the sourness. What do you think? Or we talk with Toby in the chocolate store and we're like, what type of chocolate husk do you have? And do you have something that's more fruity and a little bit wood?
And he's going to be, oh, maybe I have some Ecuadorian coffee husk right now. Give it a try, smell it. Let's make an infusion right away. Side, it's a little bit more different. It's by tasting around that we decide on the brews that we're gonna make. Sweet little lies and dirty leeks. And we really wanted to do something with leeks because that was the only thing that was still in the field in Belgium. And so we bought some leeks and then we started playing in the kitchen, and it was really bad to dry hop. We dry hopped some beer with it because you get all the sulfur from the leeks. So we started boiling it, we started doing a hot extraction like in the mash, and so based on that we decided to go with the mash. Mash and boil so that we strip the sulfurs off, and then we still had the texture of the leeks. But so the idea comes from us biking in Belgium and finding leeks, and we're like, oh, we never brewed with leeks. Now we get leeks and we're trying to figure out how to work with leeks. Because there's no brewing book that you can pick up that's going to talk about how to brew with leeks. Es gibt Biere ohne Hopfen, aber es gibt keine Biere ohne Hefe. Das ist unser Haushefe. Ist ein ursprünglicher britischer Stamm von der Whitbread Brauerei. Das ist die Hefe, die wir am meisten verwenden. Und da ist ein recht dicker Batzen. Gott sei Dank sieht man keine Stäbchen oder sowas, weil dann hätte man halt Lactobacillen oder irgendeinen anderen Schädling drin. Also im Prinzip gibt es eine Berechnung, wie viel Liter, wie viel Grad Blatt, also wie viel Zucker gelöst ist im Bier, um so und so viele Zellen brauchst du dann, um das aufzuarbeiten. Der hat schöne Esterbildung, ganz typisch englisch, vergärt ein bisschen trockener wie andere englische Hefen und gibt durch das meiner Meinung nach sehr gute Haushefe ab, die wir einfach weiter züchten können und weiter vermehren können und dann öfter in Biere verwenden. Wenn es ums Hefespül geht, das kennen die Belgier. Speziell die ganzen spontan vergorenen Biere, weil die Hefe ist immer reiner geworden. Also, das heißt, mittlerweile ist sie 100% rein. Ich habe einen Hefestamm, den nehme ich, den vermehre ich immer, wenn ich sauber arbeite, gebe mir ins Bier rein. Und früher war das halt einfach nicht so kontrollierbar auch. Sommige van onze Amerikaanse klanten noemen dit de Heilige Rivier. We staan hier eigenlijk op een brug over de Zenne, tussen de twee gedeelten van Brauerei-Bund. En de Zelle speelt een speciale rol in het verhaal van Lambic, omdat, zoals je weet, Lambic een bier is dat gebrouwen wordt volgens de methode van spontane gisting. Dus wij gebruiken de wilde gisten die in het stof dat zich hier in de lucht bevindt, zich daarop laten transporteren. Lambic is een zeer bijzonder bier. Het is dus gebonden aan deze streek. En eigenlijk werd het bier vroeger gebrouwen zonder hop. Het was toen eigenlijk een soort wit bier. En het is pas vanaf 1320, 1340 dat de brouwers ontdekt hebben dat door het toevoegen van hop en dan grotere hoeveelheden hop, overjaarse hop, ze het bier goed konden bewaren. En zo zijn ze erin geslaagd om een bier te maken dat 1, 2, 3 jaar op houten vaten kon rijpen en dus gemakkelijk kon getransporteerd worden, kon in de zomer gedronken worden. En dat is eigenlijk het concept van Lambic. We hebben in totaal 161 van zulke reuzenvaten, wel grotere en kleinere. De kleine zijn 4000 liter. Hè. En de grote zijn, deze hier is, ik denk het grootste, 27.000 liter. Dit vat is van 1920. 20 of 21, ze zijn met reeksen gemaakt. Oh, dat gaat 200 jaar mee als het goed onderhouden is. Maar dus in principe, gelijk als dit hier, dat moet om de 20 jaar gereviseerd worden.
This is the perfect lambic to make a gueuze. We could use 60% of this one. But even look at the difference in color, the difference in aroma. It's much clearer. Much more New clearer. England. Yeah. So it's not bright yet, but it's getting there. if it's getting cold now, it will be it will get completely clear here. So does it mean there's a lot of sediment in these barrels? If you would put it in a bucket, you will have half a bucket or less than 5, 6, 7 liters of yeast. You will find maximum, not more. There is a difference between the casks, so that it is not certain that all the casks of the same age have the same flavors. Yes. Donc ça c'est la levure Brettanomyces, la fameuse levure. On rajoute un flacon comme ceci dans chaque tome de garde. Et donc on la rajoute aussi à la mise en bouteille. Donc ça c'est cultivé ici dans le laboratoire. Donc le résidu qu'on voit dans le fond, ce sont les levures qui descendent. Et on utilise comme milieu de culture le mou qui vient de la salle de brassage. Donc on ajoute une bouteille comme ça pour un tank de 100 hectolitres. Ok. Sur la route, il y avait plus de différence que ça. Ouais. Enfin, c'était le premier brassin aussi. Attends, je vais fermer. Je ne connaissais pas l'Orval avant d'arriver ici. Donc, sachant que j'avais un interview, j'ai goûté ma première Orval à ce moment-là. Et c'est vrai que la première, c'est toujours un peu étonnant parce que à l'époque, c'était une des rares bières très amères. Bon, maintenant, les goûts ont changé. On trouve énormément de bières amères et très houblonnées sur le marché. Mais à l'époque, c'était presque une exception en Belgique de trouver une bière de ce type. Donc la première fois, c'est toujours surprenant. La première, on goûte après une deuxième, on aime ou on n'aime pas en général. Et moi, j'ai apprécié et maintenant, je ne bois presque plus que ça. C'est pas le brasseur qui fait la bière, c'est la levure. Le brasseur, il produit du mou qui va être fermenté par la levure en bière. On travaille avec le Brettanomyces, qui est une levure vraiment très spécifique à Orval, qu'on retrouve aussi dans les gueuses en Belgique. Et c'est probablement une levure qui est arrivée par hasard. Donc on a réussi à la maîtriser et à l'utiliser correctement pour la bière. Donc cette levure, elle a la faculté de fermenter tous les sucres, mais même les non fermentés cibles. Donc, ce qui fait qu'elle va encore sursaturer la bière, mais elle est beaucoup plus lente pour travailler. Donc c'est pour ça qu'on fait un mix de différentes levures. Celle-là, elle va travailler surtout en bouteille dans l'Orval et elle va contribuer beaucoup au vieillissement de la bière. Donc on va apparaître des arômes différents vers 4, 5 mois, 6 mois en bouteille grâce au Brettanomyces.
ik en de familie. We baten dit dorpscafé, nu ondertussen 18 jaar uit. En dat kan alleen maar op zondag. Wij zijn alleen maar op zondag van 10 tot 20 uur geopend. Het was altijd open op zondag tijdens de mis. En zo hadden de mensen ook de kans om na de mis een pintje te komen drinken. Een geusboon en een geusboon en een geusnummermans. Waar we ons op toeleggen zijn de Lambic-bieren. Lambic is eigenlijk het brouwsel. En wanneer je Lambic, 3 soorten Lambic op een fles zet, krijg je geus of kriek. Dus dat is typisch voor deze streek. Dus dat is ook heel interessant voor de toeristen. Die zijn echt verzot op die Lambic-bieren. Ja, het is echt aan het groeien. I think you find something in Lambics that you don't find in other kind of beers. Of course, you can find the black beers. That's like a hammer, but the sour thing is just absolutely fantastic for me. We have some friends in Denmark who's working on beer bars, and we started with IPAs and stouts and stuff. And then suddenly they got home, actually from trips to Belgium with Lambic, and we tried it in the bars. And first it was really, really strange, but after a few beers and some thinking, suddenly it starts to really mind blow you in some way. And at some point you realize you just need to travel to Belgium and try it yourself. Lambic-bieren worden dikwijls vergeleken ook met goede wijnen, die daar kunnen blijven liggen en rijpen. Het oudste bier dat wij in onze kelder hebben is van 68. Het is heel bijzonder dat we deze fles nog in ons bezit hebben. Nog steeds drinkbaar. Of it is at 4 breweries for 800 people. Wow. And 68 pubs or so. Really? Yes. Salute. Cheers. Salute. Hey. We're here for a week drinking the best beer on the planet. Yeah. And we're gonna pop open every single beer that we brought. You know, we brought 2 cases worth of beer here. So if we don't trade them, we're gonna pop them open and drink them with everybody here, and that's what it's about. That's how I made this friend here, by popping open a beer and saying, hey, how you doing? My name's Carlos. Hey, try some of my beer. And then he tried it, he loved it, and now here we are. Yeah, now this is my best buddy here, and we're traveling, and man. Wir sind am Arrogant Sour Festival in Reggio Emilia. Es geht eben um spontan vergorene Sauerbiere, langgereifte Biere. Alles ist irgendwie ein bisschen funky und sauer und wüde. Es ist nicht jeder hat seinen eigenen Stand, wo sich hinterberg versteckt und sein Banner hoch aufhängt und sein Logo so groß wie möglich außerprangert, sondern es gibt eine lange Bar, da gibt es alle Biere und da kann man sich auswählen, was man will davon. Es ist im Prinzip, es geht wieder ums Produkt selber und nicht ums Marketing hinter der Brauerei. Il festival è nato per prima cosa per la passione di questo genere di birre, quindi la cultura, il mondo delle birre sour e del lambic. Poi il festival è andato avanti. E questo ragazzi, è passione e cuore, passione e cuore. Ora si vive un momento un po' di crisi dato
delle acquisizioni dei grossi birrifici. Le industrie che stanno comprando i piccoli birrifici sono AB InBev, sono Heineken, Duvel, quindi insomma io sono per l'indipendenza totale, quindi sono per salvare il movimento, ma non è facile. Quindi non mi ricordo più la domanda, taglia qua. Meine Ziele als Brauer. Meine Ziele als Brauer sind, probieren jeden Bierstil, nicht jeden, aber die Bierstile, die wir selber auch schmecken, selber so zu machen, dass sie einfach gut sind. Ich weiß nicht, die besten Biere zu machen, die man machen kann. Und ja, bis aufs letzte Detail wirklich alles richtig und gut zu machen. Also, und somit die Leute einfach auf Freude zu bringen. Ich bin am Land groß geworden. Meine Kindheit habe ich auf dem Bauernhof verbracht und auf den Almhütten, die wir haben. Dann bin ich in die Gastronomie gegangen und dann habe ich eine Ausbildung in der Tourismusschule gemacht. Bin danach in die USA gegangen. Da habe ich damals ein Praktikum gemacht in einem Country Club. Ich bin rübergekommen und habe null Wissen über amerikanische Craft-Bier-Szene gehabt. Ich war so naiv, dass ich drüben Importbiere gekauft habe von deutschen, österreichischen Brauereien, weil man gedacht habe, amerikanische Biere kennen eigentlich nichts. Bis irgendwann der Barkeeper zu mir gesagt hat, ja, es gäbe eigentlich noch viel, viel mehr. Und habe mir damals ein Dogfish Head 60-Minute IPA auf den Tisch gestellt. Habe mir am Anfang auch nicht recht ausgekannt, was jetzt das ist. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ist irgendwas eingemischt oder wie auch immer. Und wo ich noch herausgefunden habe, auch noch, dass das wirklich so gebraut ist, dass das nicht irgendwie ein Mischgetränk ist oder mit irgendwelchen künstlichen Aromen hergestellt ist, dann war ich absolut weg vom Fenster. Habe ich nicht gekannt, so eine Wucht von Vielfalt. Durch das hat sich eine komplett neue Welt in meinen Kopf aufgetan. Erst wo ich heimgekommen bin und die Biervielfalt vermisst habe, ist so richtig das Ding bei mir gekommen. You're Chris? Chris, yes. Nice to meet you. This is Friesen. Hello, Chris. Nice to meet you. I want to see the hops, man. Smells so good. Ah, a goat head. Ach, Peter doch. That's why Ah, another one. That's why you need two shoes, Master. But yeah, you have Do you know what goat heads are? Goat heads? They're ugly. For growing. We came up from the east, and so it's such a dry area there, and then suddenly become in the valley here of the Yakima, and a lot of grapes initially, but then it starts to switch to hops. What do you think? It's still really green. Yeah, they're still very young. Yeah. Not ready. This valley, the Yakima Valley, and really from Yakima, the city of Yakima on, until Toppenish, it's all irrigated by the Yakima River. The hop growing is always like that. So every year is like this. A big hit here was when Budweiser was bought by ABI.
or became ABI basically. At that point, they were having a stock of hops that they kept as strategic reserve, and they, especially the Willamettes, were suddenly in excess, and you saw so much corn grown in between the fields here. Really? And they've made smaller harvesters so that they could go in between the poles. Morning. Hello. How are ya? Great, how are you doing? Good. Hi, Chris. Chris, Nice to Joe. meet you. I'm Peter. Peter, pleasure. Frazy. Frazy, Nice pleasure to to meet you. Yeah. Welcome. Thank you. Thank you. Just take the whole one. They look so good here. All hops that we grow commercially in the U.S. came over from Europe. All the new stuff that we've bred since then has bred with that rootstock and then modern rootstock. The acre starts on this sign, or? So those TPs right there, Yeah? those little end posts, that separates, Okay. just separates 40s. Ah, okay. That switches into Equinaut right there. Okay. So there's this section of 67 that's Mosaic. and it goes Equinaut. Equinaut, and at the end is Simcoe. It'll have it like a red vine or kind of like a red striped vine. But if you look at Equinaut, It's just green. it's just kind of like pale green. Yeah. Same like Mosaic, Citra. Yeah, it's diverse. You have blueberry, you have stone fruit, you have passion fruit, you have a little bit mango. It can be Tropical. a little bit dank as well, and, Oh, yeah. and that's why I actually like it. And it's always a safe bet to go with mosaic. So Yeah. you add it, and It's hard to overdo it. And as you can see, just agronomically, it's it's good growing hop. yeah, farmers like to grow it. Fairly easy to manage, good yields. Ja, Geschmack ist eine Vereinigung von Hopfenbauern und die haben sich zusammengetan und haben einen Vertrieb gegründet für Hopfen. Das hat uns eigentlich von der Philosophie her ganz gut gefallen. Es ist relativ genau dargestellt, wie viel Prozent von den Umsätzen für Vertrieb und so ausgegeben werden und der Rest geht eigentlich direkt zurück an die Landwirte. Man kann halt gut sehen, dass da relativ viel wieder reinvestiert wird in neue Züchtungen und einfach das ganze Thema stetig nach vorn zu pushen und einfach nicht stehen zu bleiben. This was the last of it, yeah. We have 2 fields of Centennial, only 1 field of Willamette, and a few hundred acres of Simcoe and a few hundred of Citra. In 1988, when we started selling beer, this bar, Teddy's, was one of our first customers. On day one, we delivered to Teddy's. It doesn't say Teddy's anywhere here, but that's what everyone in the neighborhood knows it by. Actually, it was owned by a brewery back in the 19th century. You can imagine 30 years ago, Brooklyn Lager was the only craft beer here. It was basically Budweiser, Heineken, and Brooklyn Lager. Today, you see there's a little bit of competition among craft beers. Wir haben immer wieder gehört vom World Beer Cup, dass es einer so der renommiertesten Wettbewerbe von der Brauindustrie ist. Und durch das bin ich das erste Mal in Berührung mit der Brew Association gekommen, weil die organisieren das. Sie setzen sie politisch ein, sie setzen sie ein, indem das kleine Untergruppen bilden, wo sie sagen, okay, wir machen Einkaufsgemeinschaften für kleine Brauer
Das geht man halt in Österreich oder auch vielleicht in ganz Europa noch ein bisschen an. Independence defines us. It's the freedom to create with no limits. It's the difference between real craft beer and the rest. For more than 6,000 independent craft breweries, there's a seal that represents that independence. It marks a community that answers only to beer. Seek the seal and know that's independence you're tasting. Hey, it's Julia Hers. How are you? I'm good. Am I catching you at a good time? The Brewers Association is the national trade group in the United States that represents the majority of breweries. Frankly, 99% of the beer in the U.S. is under our membership. Okie doke. Bye-bye. What we launched this morning is a new campaign on behalf of independent craft brewers called That's Independence You're Tasting. The way we launched it is through communications in email that would drive breweries in the United States to this webpage, which is a blog post, and it talks about the campaign, shows the 2 commercials that we have produced, and then also links people to the social media channels that we just launched this morning on Facebook, Instagram, and Twitter. The acquired breweries that are formerly independent craft brewers that are now part of Big Beer, they don't have their new parent company name on their labels. There's 10 breweries now under Anheuser-Busch's control and ownership in the United States. There's multiple breweries that Molson Coors has now purchased, Heineken that has purchased several. If I was a beer lover and not involved in the beer world, I wouldn't maybe know that a brewery was purchased, a Breckenridge was purchased by Anheuser-Busch, or a Devil's Backbone. I just wouldn't know that because the name of the parent company owner is not on those labels. It's not transparent. The most important thing about choice is that you have one. Independence depends on it. Choice lets you take a stand against the status quo, like catching lightning in a bottle, and in turn, leave your mark on the world. We're leaving our mark on beer, with a seal that represents more than 6,000 independent craft breweries. Seek the seal and know that's independence you're tasting. Don't you have a calculator that can just tell us? We have 10 gallons of water, and we want 9% alcohol. Doesn't work that way. I would just mesh in and see. Go for it. Yeah, okay. So I bring it So out? we're bring it out. I'm not adding any more water. That I agree with. Gotta taste it. Our morning cereal. That's what I would love in homebrewing because you just can really play around. Right. Doesn't matter if an ingredient costs I don't know how much money because you do anyway small scale. What is the temperature now? I'm gonna call it 160. You want to still have some more? I don't want it to become stuck though. It's mesmerizing. But this independent logo with the Yeah. upside down bottle? Yeah. That's just available for American brewers, or? Yeah, only American. There's no chance as a European brewer just to use it? We've 'Cause been I like asked. We've been asked a lot, but it's a certified mark. Okay. You have to be small, independent, traditional, and U.S. in craft the brewer with American- TTB. Yeah. You have to be licensed to brew. Okay. And is a U.S. brewery. Yeah. Choke cherries. Mm-hmm. Dries out your mouth. Yeah. What do you think? I think that could combine well. Yeah. So, yeah. It's a little cloudy. But it's still... Yeah, it's I mean, actually okay. more clear than I would have Yes. expected. It's about flavor, not by style. That's exactly right. And we always have to taste at every step in the brewing process. Yes, that's true. Cheers. Cheers. Oh, it's good. What I love about brewing with somebody is you could completely not know them. Yeah. And you always find common ground. And if not, you just drink so much that it's gonna be fun. Cheers. 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 Nice brewing with you. Oh, and come off more often if we drink beers like this. Yes.
We moved to this neighborhood in 1990. At the time, most of these buildings were abandoned. It was an old industrial area. Actually, our first warehouse was in this building. When we first opened to the public on Friday night, we'd be lucky to get 24 people. And now we get 3,000 to 4,000 people in very limited hours of tours on the weekends. So the brewery has definitely been an economic development engine for this neighborhood. And I think that's true of craft breweries all over the world. My girlfriend, who's now my wife, had an apartment right across the street. And I used to sit on her fire escape, just staring at the building, kind of like in a daze. And she'd be like, "What are you looking at?" And I'm like, "I'm looking at the building. Someday, she's gonna be mine." So this is the old part of the building. This was built in the 1820s and actually eventually became hat factories and such. So this is all part of the old factory complex that was here on this property, mostly because of the creek and the water and the hydropower. There was a lot of other buildings that we were looking at, and each building kind of like fell through, like kind of like buying a house where it's like it just doesn't work out and doesn't work out. And I was really interested in the factory building next door, but they wanted to turn that into high-end condos, and they weren't taking me serious at all. And I came down here angry one day, kind of upset, almost in a way to say goodbye. I was walking around down here, and there was other buildings and big trees on this property, and I looked up and I saw this building from the side. I saw the brick character in the old building on one side, and then I saw this huge factory, kind of modern industrial building on the side. And it was just like the drawings that I had sketched in the beginning. And in that moment, I romantically fell in love with this property where, you know, it makes your heart skip a little bit. And I literally had that moment of, this is it. And I knew right away. I just knew it. I missed the cool stuff. You ready knocking up? Mike was brewing at this small brewery with our now partner Jason, and they were creating new styles and being really expressive in their brewing and kind of pushing some boundaries. We all had these ideas of like what we want to do for a real brewery, like build this big thing and make it, you know, something that represents what we love about the area, what we love about like our hometown. And it really also comes down to is this is not a one-person thing or operation. You need a team, and you need a bunch of different personalities and skill sets to make this happen. When you started releasing beers, like you always had this, like, okay, we have a release, let's say Saturday, and there people have to come. Was it that idea from the beginning? We never really tried to have a line outside, but we made beer we liked and we made the best we could, and people came. And maybe there was 100 people the first time, and I remember coming to work that day and it was like, what are all these people doing here, you know? But that beer was really well received, and the next one after that, a couple more people came, and I think by like the third release, we had, you know, enough people following us and knowing what we were doing and kind of raving about it, that there were, you know, close to 500 people wrapping around the building one morning. It's not like you're just standing in a line waiting. Right. You're surrounded by all these like-minded individuals. Like, you might not have anything in common with them at the beginning of the day, but by the end of the day, you all share the same things. So they'll come the night before, they'll meet up with their friends, they'll have beers at our bar, maybe stay at a hotel, maybe sleep in the car, come out the next morning, have some food at the diner down the street, and have a couple of beers throughout the day. And here you can sell it super fresh and the conditions you want. Like, it's always cold, and people take it home and like, what do you want more? And then you can communicate directly to the people. They know your faces, they know who's producing it. It's awesome. It's cool for us. If we bartend on a Friday night, we can go outside and like, hey guys, what's up? You know, there's a few people sitting in chairs and invite them in for a beer and hang. It's like direct person-to-person kind of interactions rather than like a bigger thing trickling it out. The way we think about beer is in like twofold. One, we try to create a product that is like nostalgic in a way. So a lot of our fruit forward beers, a lot of our flavors come from
childhood memories. So we want our beers to be like experienced as fun and novel and creative in a sense of flavor combinations. On the other side, like some of our more complex beers, we approach the same way. We want flavors that are, they might be in the shroud of like a really complicated, maybe year-old barrel-aged sour farmhouse beer, but when you unfold them a little bit, they're familiar. So we try to strike this balance, and I think this is what good beer is a balance of like familiarity to it, but also some kind of like edge, some sort of novel, creative component to it. So even our Pilsner, you know, on a day when it's sunny out near the beach, it drinks just like a Bud Light would, you know? But if you really want to sit down and think about the Pilsner, there's layers of flavor there that are like a bigger component of the overall thing. Die Wertschätzung von Bier in Amerika ist relativ groß. Bei uns geht es viel um den Preiskampf. Das ist in den USA sicher genauso in größeren Dimensionen. Aber was halt in den USA funktioniert, ist die Community dahinter, die sagt, okay, für besonders Bier ist es mir jetzt wert, dass ich mal irgendwo hinfahre und auch wenn es 3 Stunden beim Auto sind, dann fahre ich da hin. To have like a year to ferment hot for a little while, and then almost like lager for a little while, and get hot again. Slowly. So yeah, all these have a very slow and different course of fermentation. That's all wine barrels, sir? These are all red Zinfandel barrels, a couple white wine ones. Zinfandel, yeah, from the Napa Valley. Die Art, wie sie Biere machen, wie sie an Biere reinigen, ist für mich komplett neu gewesen. Im Prinzip sind es kleine Brauereien, die wenig produzieren, aber halt alles, was sie machen, durch das, dass es einfach auch dann vom Kunden gezahlt wird, können sie aufs absolut beste Level aufschrauben. Sie können die beste Qualität bringen, die nur geht. Und das nächste ist die Frische, weil sowas bringst nicht über einen Vertrieb drüber. Es gibt keine Vertriebe, die sagen, okay, ich garantiere das ist heute in der Früh angefüllt worden und am Nachmittag kann ich das Bier trinken. Das geht nur, wenn ich zur Brauerei hinfahre, mich da anstehe und dann das Bier genießen. Watermelon wheat sounds nice. It's lighter, and it's fresh watermelon. Enjoy. We've seen styles, we talked about it recently, we saw an entire Douglas fir tree put into the brew kettle to make like a Christmas tree. Like a Christmas tree. An actual Christmas tree. Nice. Yeah. We've seen chipotle ants from Mexico used in brewing. The one rule we do have is that things have to be flavor positive. If it doesn't enhance the flavor of that beer, whatever that means in the context of that beer, if it doesn't enhance the flavor, you probably shouldn't do it. If I got a piece of the moon and threw in a tiny bit of the moon, if you can't taste it, then what are we really? We're just marketing at that point. We're saying it's there and we're not delivering. Take the ornaments off the Christmas tree. If they taste good, throw them in. If they don't, no. So there's not really a rule. Into the catacombs. That idea of like really people going to the source of a beer but driving 5 states to get it, that's a weird new thing for us. I keep waiting. There's a generation of 22-year-olds that as soon as they have kids and get married, the amount of time you have to wait in line and drink and have downtime, they're going to come back to other beers. Pils is going to come back big. As soon as they have kids, they're like, I just want a beer, please. My kid's sleeping.
Herzlich willkommen in der Otterkringer Brauerei bei den Braukulturwochen. Komm mal. Otterkringer Braukulturwochen ist eine Veranstaltung seit 2013. Wir waren das erste Mal hier 2014. Ist eine Institution, Veranstaltung, um herzuzeigen, welche Bierkultur wir eigentlich haben. Die Großen, die wirklich in Österreich sind, das ist für mich Stiegl und die Otterkringer, weil die sind im Privatbesitz, die sind in Österreich. Natürlich gibt es andere große in Österreich, Braunion, deren Marken Kaiser, Zipfer, Pontigammer, aber das sind eigentlich keine Österreicher, weil wer einen Firmensitz in Holland hat, keiner nach Österreich. Für mich ist wichtig, einfach im Privatbesitz, im Familienbesitz, in Mitarbeiterbesitz, wie auch immer. Und nicht am Ende des Tages eine Bank. Und zwar eine Bank, wo es nur um Zahlen geht und nicht ums Produkt selber. Das sind für mich Grenzen, wo es gezogen werden müssen und was wichtig sind. There is a gulf in the way that the companies think on that global level. They can hide malpractice in another continent and pretend that they're being wholesome and upright in Europe whilst they're being destructive in Africa, for example. This is not something that a traditional brewery would aspire to replicate, nor is it something that a craft brewery would aspire to replicate. Being rated second best brewery in the world was absurd. It really took us by surprise. We don't make beer. That's not what people are coming to us to consume. If we were just thinking about making beer alone, we would be running a very different type of business for a very different set of people. I think people come here because they want to drink our values. And they want to drink the values that they hold dear too. So those values of independence, of community focus, ethical business, these things and more are what people are really consuming. ABI and Miller Coors have lost 30 million barrels of production in the United States in the last 10 years. And a lot of that, of course, has been taken up by craft brewers. In the United States, independent craft is like 13% of the US market now in volume. By dollars, it's like 24%. If you add in the mega craft brands, it's probably close to 30% dollars of the US market. Imports are probably about 24% of dollars in the US market. So better beer, beer with flavor, is more than 50% of the US market. There are three brewers, big brewers, and basically they consolidate 50% of the beer volume, the beer production on Earth, planet Earth, 70% of profits, just three brewers, and then there are almost 19,000 other brewers, and I think this phenomenon is not a beer-related phenomenon. I think it's basically a humanity, a 21st century phenomenon. If you allow me, there is also a non-economic impact of that phenomenon, which has to do with the human nature and who we are. Are we the creative human beings? Especially, this is a very relevant discussion with the artificial intelligence coming. Okay, so are we the Homo creativus, or are we becoming consumers? We all grew up basically getting taught you need to finish your school, you need to finish your university, you need to finish your master's, you need to get in the best position in the best company to get a nice salary, to one day get married and to have kids and a car and a family and so, which is basically the comfort zone for every human being. Everyone likes to be in the comfort zone. So I followed this whole thing, finished my school, my uni, so.
start joining really big companies. Then I went from a junior position to a really nice big position that I was earning actually a good amount of money. But during this whole 13 years of working for a corporation, I lost a lot of my manners. I lost a lot of my personality because in the corporate life, there is no mercy. That doesn't exist. So that's why I was always hating to be in a corporate life, because it kills your creativity, it kills what you actually want to do, it kills your morals that you grew up, it changes your personality, it changes how you actually should be. New Belgium had a lot of opportunities, but in the end it gets pretty large, and I've always felt like a small brewer. I got stuck in meetings and other people had the fun for me. I'm like, maybe I should have the fun again. I talked with a lot of other brewery owners, and it was really beautiful to discover what was happening in American craft and what niche could I fill in now. I chose really to go very, very small. Currently, we're the smallest one from the 22 breweries in our town. We are complete rotators. Our beers are always new. Every weekend, we're only in the weekend open. We only have 4 new beers. So slight sour, but every weekend. Sun-dried tomato. Exclamation mark. Whoa. Ja, Bomberklat, Kokosnuss, Kakao, Schokolade, schöne bittere, schön cremig und ist jetzt 4 Wochen auf Kakao und Kokosflocken gelegen und bereit zum Abfüllen, da ich sagen. Schönes Mundgefühl, schöner Körper, passt. Bier des Jahres gekommen. Was zeichnet das Bier des Jahres deiner Meinung nach aus? Heuer hat sich dieses Preisträgerbier einfach dermaßen was von Angeboten vorgedrängt, weil es mutig gebraut ist, toll schmeckt und eine bekannte Bierkategorie absolut ungewöhnlich interpretiert. Bitte verrat uns, wer ist das Bier des Jahres? Es handelt sich um ein Imperial Stout aus der Brauerei-Bierrol und es ist das Bier namens Bombo-Klat. Dann wollen wir die Herrschaften, die für dieses Bier verantwortlich sind, zu uns bitten. Christoph Bickler, Marco Nikolic, Lisa Lubinger von Bier